So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Return. Jetzt ist es Police Quest SWAT. In der englischen Version, aber das ist, also hier steht Deutsch, also auf der Verpackung. Aber es ist Englisch, komisch. Wahrscheinlich wurde was da irgendwie vertauscht. Das ist von ich kann den Namen nicht lesen. Daryl F. Gates steht da hinten dran. So, Minimum 486er, 33 MHz, 8 MB RAM. Das reicht ja, weil ich spiele jetzt auf einem 486er mit 50 MHz. Empfohlen ist ein Pentium 60 MHz. Ich wollte es aber lieber auf einen 486er zocken. Frag mich nicht warum. So, jetzt muss man hier einmal wieder Sierra eingeben. Sierra. Ich muss noch gucken wegen der Musik. Ich muss die, glaube ich, leiser stellen. Ach nee, ich kann ja direkt. Hier ist die. Hier ist nämlich eine SWAT.bat. Checking for SWAT CD. Ich glaube, ich muss die erste CD noch reintun. Ich habe nämlich einen Livestream gemacht mit diesem Spiel. Hä? So, die CD ist woanders. Lass mal laut reden. Ich bin mir jetzt nicht sicher wegen der... Was ist denn hier mit Call-Ups? Was heißt denn das? So, mach ich mal leiser. Und ich tausche mal die CD aus. Mein Gott, ey. Das ist schnell anstrengend. Okay, CD 1 ist drin. Achso. Play. New Career. Welcome to D Platoon, officer. Formed in 1967, the Special Weapons and Tactics Team of the Los Angeles Police Department has held a preeminence within the field of law enforcement and has been the standard bearer for domestic specialized tactical units throughout the world. We are an organization steeped in tradition and pride, where individuals are frequently called upon to perform at levels far above the norm. There have been and ever will be certain guiding principles that have provided the foundation for the high level of professionalism exemplified by this organization and its members. Commit them to memory. Ja. Ich habe irgendwie nichts verstanden. Ich gucke kurz mal, ob hier alles in Ordnung ist mit der Lautstärke. Ich müsste wahrscheinlich das noch lauter stellen. Kann ich zurück? Welcome to D Platoon, officer. I'm Sergeant Rooker. While you're assigned to D Platoon, I'll be your supervisor. Your new position here is that of an assaulter. This is Officer Packmeyer, and he's your element leader. For the record, Officer Packmeyer has been an element leader in D Platoon for 8 years. He's a wealth of information, officer. Learn from him. Thank you, Sergeant. Hello. Officer, I'd like you to give some thought to what I'm about to say. You are now one of 60 tactical officers within D Platoon. We constitute less than 1% of the entire Los Angeles police force. Your selection and admittance to this platoon is something to be proud of and respected. As a member of SWAT, you are responsible to meet the requirements of specific tactical criteria and will be tested regularly. Anytime you should fail to meet these requirements, you will be encouraged to train up. Remember, your level of physical fitness, your firearm proficiency, and your understanding of tactics affects the entire team, and the team concept is what we're all about here. There's no hot shots, no loose cannons. We train as one.
We work as one, and we resolve conflicts as one. Do you understand, officer? There's no room for grandstanding. Lives are on the line. The lives of police officers, your fellow teammates, innocent citizens, and yes, even suspects. Lest you should forget, officer, D Platoon is a life-saving organization. We adhere to the rules and regulations of the Los Angeles Police Department and to the laws of the United States of America. While you're a member of SWAT, you will remember to live up to our standards, regulations, and laws. You will behave as a gentleman, an officer, and if necessary, a gunfighter. Officer Packmeyer now has a few things to say to you as well. Officer Packmeyer? As Sergeant said, we're a team here. For us, trust is more than a word. It's a way of life, a vow we make to one another. When called upon in a crisis, I trust you will do your job. I trust you will have honed your skills and will be prepared. I trust you will be brave, but not foolish. I trust that when I give an order, you will follow it. I trust that when you tell me you can accomplish something, you will. Around here, we're cross-trained. Some of us are lead climbers and assaulters. Others are negotiators and assaulters. You're entering D Platoon as an assaulter. We have a sniper position open. So if you're interested, I suggest you train up and then let me or Sergeant know you'd like a shot at the position. Sir? Thank you, Officer Packmeyer. Officer, I suggest you become familiar with your new surroundings and your newly issued weapons. I also encourage you to review the educational material the department has made available. We have a training detail later at the Academy Range. Be there. Until then, get settled and learn what you can. Da schlägt die Tür zu. Leider war das irgendwas war leise. Das liegt mir hier dran. Muss ich leider doch so laut machen, dann wird es wohl doch geclimbed. Mit Werbung zugeclimbed und gekleistert. Also erstens. Ich habe versucht, einen Livestream zu machen. Hat nach ein paar Stunden ein bisschen ausprobieren, wollte ich mal den YouTube-Livestream testen, aber dann hat die ganze Zeit angezeigt, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Ich frage mich so, was soll der Scheiß? Dann gehe ich mal gucken, woran das liegt. Und zwar, das YouTube-Livestream ist gesperrt in Deutschland. Also kann ich ja total vergessen. Ich habe das auf dann Twitch TV habe ich dann umgesetzt. Jemand hat auch zugeschaut, glaube ich. Da war auf jeden Fall, habe ich einmal zugeschaut und 2 stand da. Aber Mist, den Namen weiß ich nicht mehr, weil ich das Video gelöscht habe. Der hat einen Kommentar hintergelassen mit geil. Ja, vielen Dank, wenn du dieses Video hier siehst. Der Name steht nicht mehr da. Gut. Wir sind jetzt Kadett und ich mag vor allem dieses Bluescreen-Zeug, was die damals gemacht haben, oder Greenscreen. Irgendwas. Ich glaube, Greenscreen war das damals, dass die, ja, wie bei Phantasmagoria, dass Sierra das immer gern gemacht hat. Die haben das so oft gemacht mit diesem Greenscreen und mit echten Personen und Schauspielern. Ach, das ist super schön, ey. Auch so mit ganz schlechter Umrahmung. Ich finde das so schön. Die Kinder von heute denken, was ist das für Scheiße? Aber ich finde es super. Das hat so alte Sachen an sich. Zum Beispiel hier sind noch alte Röhrenmonitore. Boah. Also Röhrenfernseher nennt sich das. Hier kann man draufklicken. Bla 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 bla. Bla bla. Handcuffed Women? Naja, Ich kann nicht so gut Englisch, also ich kann live nicht so gut Englisch. Ich kann eigentlich in der Hinsicht gut Englisch, aber live nicht. Hier ist jetzt, also wir waren jetzt in diesem Raum. Das ist auch ein Briefingraum. Und hier kann man sich jetzt Topics durchlesen. Oder angucken.
Eher lesen. Und dann hier. Fangen wir mal von vorne an. Hier. Lesen. 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 Lesen, lesen, lesen. Boah, Alter, ey, ich könnte kotzen. Das werde ich nicht machen. Nein, das werde ich nicht hier machen. Kommt zurück. Ich muss kurz noch was gucken. Okay, der Turbo-Modus ist an. Gut. Ich dachte, der Turbo-Modus ist nicht an, sonst hätte ich jetzt hier nur die Hälfte der Geschwindigkeit. Aber irgendwie kommt mir das so langsam vor. Hier brauchen wir nicht zu gucken. Fernseher, da kann man drauf gehen. Dann gibt es so echte Interviews, glaube ich. Glaube ich zumindest. Wenn man nämlich hier drauf geht. Interview. There's a variety of skills that we're looking for. One is basic verbal skills, the ability to communicate. Ja, stopp. Das sieht auf jeden Fall sehr echt aus, als wäre das wirklich so gemacht worden. So, gehe ich wieder in die Metro. Sonst gab es hier nichts. Ich kann jetzt Exit machen. Das hat mich auch am Anfang gewundert. Hä, wieso Exit? Das heißt eigentlich nur woanders hingehen. Colt 45 caliber 1911 Government Models. Dann kann man hier irgendwie was auswählen. Und jetzt hat man diese Waffen. Und jetzt muss ich hier drauf klicken. Dann kann ich hier zur Travel Map, wo wir gerade eben waren, Combat Range und Small Arms Range. Da muss ich zuerst hin. Auch mit schön Bluescreen ein Foto mit Personen drauf. Super schön. Da sieht man das auch ganz gut. We have a new member in the element. Until formal introductions can be made, you may refer to him as the SWAT pup. Welcome aboard, officer. I'm 30 David, Sergeant Paulden. We were just about to do a few drills with the MP5. Step up to alley 13, 7-yard line and join us. Yes, sir. Officers with your MP5s, make ready. MP5, das ist diese Waffe hier. Diese. Die muss ich erstmal entsichern. So, entsichert. Officer, this is a weapons drill. With your MP5, please make ready. Ja, halt die Fresse. Boah, ich war so am Abkotzen hier. Ja, habe ich doch. So. Officers, come to your guard. Single to the head, semi-auto. Single to the head, semi-auto. Einzelner Schuss in den Kopf. Ja, komm. So. On guard. Ja, das war's. Ich muss da ganz genau zuhören, was der sagt. Ja. Ich darf nicht früh schießen, sonst Officers, come to your guard. Jetzt Two meckert er shots to rum. center mass, semi-auto. Dieses Two shots to center mass, semi-auto. Sender Mass. Ich weiß nicht, was der damit gemeint hat. Ich glaube, Hals war das. Irgendwie hier. On guard. Ja, war richtig. Sonst wird er was meckern. Scheiß du Penner, ey. Sowas. So war das die ganze Zeit, ey. Boah, ich könnte so abkürzen. Ich habe stundenlang gebraucht, um das hier hinzubekommen. Officers, come to your guard. Two Oder? shots to center mass, semi-auto. Ja. Two Und dann shots noch. to center Ja. mass, semi-auto. Ja. On the whistle. Boah, ja. Ups, jetzt weiß ich nicht mehr, was er gesagt hat. On guard. Ups. Oh, das war richtig. Cool. Officers, come to your guard. Failure drill. Two shots to the body, one to the head. Semi-auto. Two to the body, single to the head. Semi-auto.
Okay, 2 am Körper, 1 am Kopf. On guard. Hm. Boah, ich bin voll gut, denke ich mal. Officers, come to your guard. Single to Jetzt? the head, semi-auto. Single Okay. to the head, Single to semi-auto. the head, also ein On the Schuss, whistle. ein Headshot geben. On guard. Aber die anderen schießen auch mehrmals. Ich muss nur einmal schießen. Bei denen hört es sich ja so an, als würden die voll alle ausrasten. Officers, come to your guard. Failure drill. 2 shots to the body, 1 to the head. Semi-auto. 2 to the body, single to the head. Semi-auto. Okay. On the whistle. Schon wieder? Ich will aber gerne mal eine andere Waffe. Das kommt gleich. On guard. Put him on safe and let him hang. Okay, jetzt safe. Gut. Weil die geht ja automatisch los. Aber die M16, die da gleich kommt, die muss ich nicht entsichern. Irgendwie. Irgendwie ein bisschen komisch. Officers with your sidearms. Make ready. Sidearms ist diese hier. Officer. Ja, halt die Klappe. So. Officers, come to your guard. Controlled pair to the center mass. Controlled pair, not double taps. To the center mass. On the whistle. Also ich darf nicht 2 Taps machen, also nicht einmal schießen, glaube ich. On guard. Officer, if you're experiencing a Scheiße. malfunction, clear it now. If not, I suggest you follow the drills. Das ist aber eigentlich nicht so schlimm, ey. Ich kann die ganze Zeit falsch machen. Ich habe mal alles voll geschossen. Das war nicht so schlimm. Weil irgendwann kommt diese Mission, die man machen muss. So, ich darf nicht Officers, schießen. come to your guard. Single to the head. Single to the head. On the whistle. Ja, komm. Headshot geben, so. Das war eher ein Nasen-Augenschuss. Aber der reicht ja auch. Officers, come to your guard. Single to the head. Single to the head. On the whistle. Muss wieder Headshot geben. Dann mache ich mal ein bisschen höher. So. Das ist ein richtiger Stirnschuss. Jetzt. Officers, come to your guard. Controlled pair to the center mass. Controlled pair, not double taps. To the center mass. On the whistle. Was ist denn, wenn ich Rechtsklick mache? Gibt's das überhaupt? Officer, this is a weapons drill. With your 45, please make ready. Was? Officer, controlled pair, not double taps. To the center mass. On the whistle. Ja, hallo. On guard. Okay. Officer, if you're experiencing a ja. malfunction, clear it now. If not, I suggest you follow the drills. Man muss aufpassen, was man hier klickt. Ich bin aus Versehen in ein Menü reingekommen, wenn ich hier rechts klicke und... Officers, come to your guard. Single to the head. Single to the head. On the whistle. On guard. So, ich bin voller Pro-Gamer, ey. 1,4 Sekunden und der andere nur 2. Officers, come to your guard. Single to the head. Single to the head. On the Wieder? whistle. Komm, versuch ich jetzt mal schneller. On guard. Ah, 06. Holster your weapon. Okay. Holster-Weapon. Wieder eine wiederholende Sequenz.
hinterm Bluescreen. Officers, with your shotguns. Make ready. With buckshot, please. Und das war ja hier ganz schlimm. Buckshot ist das? Officer, this is a weapons drill. With your shotgun, please make ready. Ja, With buckshot. mein Gott. Ja, mit Backplatz hier, so. Hier laden und jetzt kann man so. Officers, come to your guard. With buckshot, single to center mass. Und dann hat er Buckshot, das please. bei mir nicht angenommen. On the whistle, single to center mass. Center Ass. Ey. On guard. Boah. With buckshot, Center S please. ist da hinten. Ja. Muss ich das wieder neu laden? Oh, die Maus. Die Officer, gibt... with buckshot, please. Ja, du Backplatz. Ja, hier, so. Die Maus gibt nach irgendwie. Officers, come to your guard. Buckshot, please. 2 shots to center mass. With buckshot. 2 shots to center mass. On the whistle. On guard. Na, geht doch. Ja, er geht noch. Er geht noch. With buckshot, please. Ich lade nochmal nach. Da kommen ja nicht so viele rein. Officers, come to your guard. With buckshot, single to center mass. Buckshot, please. On the whistle, single to center mass. On guard. So in den Hals am besten. Ja, das war richtig. Er hat nicht gemeckert. With buckshot, please. Officers, come to your guard. Bla 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 Buckshot, bla. please. 2 shots to center mass. With buckshot. Schon wieder. 2 Mein shots Gott. to center mass. On the whistle. On Scheiße. guard. Ich wollte es schneller machen, aber hat nicht funktioniert. Mist. Oh, er hat nicht gemeckert. With buckshot, please. Ja, ist gut. So. Officers, come to your guard. With buckshot, single to center mass. Buckshot, please. On the whistle, single to center mass. Schon wieder, mein Gott, das ist ja... Da wird man ja richtig gefordert. Ah, das ging schnell. War nur ein Schuss. With buckshot, please. Mit Backplugs. Officers, come to your Ja. guard. Das ist gemein, dass das Buckshot, so please. runtergeht. 2 shots to center mass. With Da muss ich ja buckshot. neu aimen. 2 shots to center mass. On the whistle. Komm schon, komm schon. On guard. Secure your weapon. Ja. Gut. Officers, with your M16s, make ready. Na, aber erstmal werfe ich hier Officer, diese this is a Flash. weapons drill. With your M16, please make ready. Nein, ich werde eine Flashbang werfen. Officer, this is a weapons drill. With your M16. Ich will aber eine Flashbang werfen. Jetzt kommt das. You a comedian? I thought you were LAPD SWAT. Now knock off the funny business and get focused. Officer, this is a weapons drill. Ja, ist gut. Ja, ich gehe lieber in die Officer, Komödie. this... Ich bin Comedian. So, ja, jetzt habe ich die M16. Officers, come to your guard. 2 shots to center mass. 2 shots to center mass. On the whistle. On guard. Mhm. Ja. Officers, come to your guard. 2 shots to center mass. 2 shots to center mass. On the Okay, whistle. ich mache jetzt Schluss. Ja. Noch zweimal. On guard. Und dann gehe ich. Und dann gehe ich mal,
Assaulter-Briefing? Officers, hold your fire. We have a quitter in the group. Ja, wie das sich anhört, wir haben Quitter. Wir haben Quitter. Colt Ja, mein- 45 caliber 1911 Government Model Sidearm. 9011. Combat Range. Hey, how you doing? You ready for a combat drill? Multiple moving targets, all bad guys, reload as necessary. Come on, we'll test your reflexes and your aim. Das fand ich voll schwer, weil ich halt nicht kapiert habe an einer Stelle. With 45s, make ready and draw to the guard. Also mit dieser This is hier. the combat drill. There will be multiple moving targets, all bad guys. Reload as necessary. No part-time. This is a reflex drill. On the whistle. So, das einmal den. Den und den. Das sind alles Brüder, alles Klonen. Ah, shit, den habe ich nicht erwischt. Den auch nicht. Jetzt bin ich. Nein. Officers, guns at low ready. Prepare to commence firing. Make ready. Meine Mutti war vorher alle, deshalb. This is a Dozer Drill. Engage each of the 5 pepper poppers and... Nein, so. Officers, guns at low ready. Prepare to commence firing. Make ready. Hätte ich schneller machen müssen. Officer, Nein, das habe ich nicht gehört. this is the combat drill. There Ja. will be multiple moving targets, all bad guys. Reload as necessary. No part-time. This is a reflex drill. On the whistle. Okay, Reflexe hier. Boom Headshot, Boom Headshot. Boom Headshot. Boom Headshot. Und nochmal Boom Headshot. Und dann nochmal Boom Headshot. Und. Nein, nein. Ah. Ich kill dich wenigstens noch. Aha, gut. Wenigstens einen Bösenwicht gekillt. This is training, officer. Ups. You will follow the drills, please. Ja. Ja. Sag doch mal This is a was. Dozer drill. Engage each of the 5 pepper poppers until they fall. Reload as necessary. Par time is 5 seconds. On the whistle. Hat der gerade gehangen? Der Counter? Off. Was ist das jetzt? This is Ist the das combat drill. wieder There will dasselbe? be multiple moving targets, all bad guys. Reload as necessary. No par time. This is a reflex drill. On the whistle. Alles Headshots, so, boah, voll Pro-Gamer, ey. Ich bin so ein richtiger Pro-Gamer. Ich müsste wieder in die ESL gehen, scheiße. Officers, guns at low ready. Prepare to commence firing. Make ready. This is training, officer. You will follow the drills, please. Ja, ich gehe lieber. Weil da kommt jetzt doch nicht das, was ich meine. Oder was ich denke. Weil das ist jetzt hier schon eine halbe Stunde, das wird gleich noch länger gehen, weil der eine Typ da so Remember, voll... as you train, so shall you fight. Yeah. Der ist, glaube ich, sauer, weil ich so früh gegangen bin. Deshalb wahrscheinlich.
Aber ich habe keine Zeit. Das ist jetzt Scharfschützenzeug hier. Hello, I'm JD Saunders. I bet you're the new guy from Rooker's squad. Yeah, I'm... Interested in learning to shoot? That's great, because I'm the odd man out. I'm the sniper without a partner. Without a partner? Yeah, all snipers are paired up. While one's on the rifle, the other one serves as an observer. You're interested in learning to sharpshoot. All right, come on, I'll show you around. Colt 45 caliber 9 Bla Robar bla bla. SR Bla bla bla. Okay. Jetzt haben wir das und... Achso, hier zurück. I'll show you the rifle. Go over it with you. Thanks. That's Sergeant Pruitt. He's in charge of sniper training. He'll tell you he's not a very good sharpshooter, but don't let that fool you. You don't ever want to be on the other side of his scope. Sergeant Pruitt, this is... Yes, I know Rooker's new man. How are you, officer? Adjusting to D platoon, are you? Yes, sir. Thank you. Very good. It would appear you have an interest in the science of sharpshooting. Why don't you let Saunders familiarize you with the SR-60? By the time you get set up, the rest of our sharpshooters should be here and we can begin our training drills. Thank you, sir. Ah, jetzt kann man hier Dialoge führen. Would you like to set up the SR-60? I'm ready. Just lead the way. Me? I'm not really much of a sharpshooter. I'm really more fascinated by the science of it all. But these guys, they're top-notch. Und jetzt? We'll set up down here. Okay. Now, I don't know how much you know about sniping, but I'm going to begin with the basics. This is a Robar SR-60 308 bolt-action rifle. Here at LAPD, we zero our rifles at 100 yards. We always begin with a cold barrel shot. We use a cold barrel shot to establish our zero. It's also the most important shot out in the field. Now, first thing you're going to want to do is establish your zero on this rifle. You do that because it's new to you, it hasn't been used in a while. To do that, you want to get out your dope book. You want to establish the date, the time of day, wind direction, direction of light, temperature, also verify your ammo lot. You'll need to consult the charts in your dope book for any elevation or windage adjustments needed in order to make your 100-yard cold barrel shot and establish your zero. Now I'm going to load a single round for your cold barrel shot. You reload when you're ready to shoot your first group of 5. Now I'll be over here functioning as your spotter. I'll answer any questions you may have. Remember, your cold barrel shot will be taken at 100 yards and you need to shoot a minute of angle. In layman's terms, you're going to want to place a shot in a 1-inch square at 100 yards. Target's already set up for you. So. Ich bin dann vorhin, als ich Livestream gemacht habe, bevor ich den Livestream gemacht habe, bin ich weggegangen. Look, I realize it's a little foreign now, but it'll be fine. Go ahead, touch the rifle. Get right up on her. It'll be fine. Remember, keep your finger off the trigger till you're ready to fire. Weil nach ein paar Sekunden kommt nämlich dieses Gespräch. Das vergehe ich mal hier drauf. Und das ging ja dann eine Stunde lang. Die ganze Zeit hat er gesprochen. Sehr geduldig, der Typ. Now, to check the zero on your rifle, you're going to want to take a shot aiming at the center of the 1-inch square. But before you do, there's a few things you need to know. First, the bullet drop compensator knob, or your BDC, is the top knob on your scope. This is the knob you use to compensate for up-down. The right knob, the windage knob, is twofold. Yes, it allows you to adjust for wind, but it also functions as a horizontal adjustment when zeroing. To make sure you're accurately adjusting for zero and not wind, you'll want to take your cold barrel shot when the wind is less than 3 miles per hour. Your left knob is your focus knob. Is the sight picture clear?
If so, then you're in focus and you need not touch your focus. All right. What we want to accomplish with this first shot is to determine how this particular lot of ammo shoots under the current settings on your scope. Once we see where your shot strikes, we'll be able to determine what type of adjustments are needed. You want to sight in on your target. The wind is under 3 miles an hour, so it'll be a good time to shoot. Okay, ich soll schießen einmal. We have calm. Fire at will. Ja, dann muss ich einmal hier drauf klicken. You must click your windage 7 more times to the left. You must click your BDC down 3 more times. 1, 2... Nein. 1, 2, 3, Please 4. reload and fire at will. Oh, jetzt habe ich... Please reload and fire Ja, at ist will. gut. Ich muss einmal neu laden, dann meckert der nicht so rum. So, nochmal hier in die Mitte. Ich treffe auch niemals die Mitte, das geht gar nicht. Man kann gar nicht genau die Mitte von diesem Viereck oder diesem Quadraten treffen, weil das nur 4 Pixel, das Weiße da drin ist nur 4 Pixel groß und ist deshalb eine gerade Zahl und deshalb kann ich die Mitte nicht erwischen. Auch ein bisschen rucklig ist das hier, wenn ich ein bisschen hier bewege, also das Fahnenkreuz. So, ich sollte nach links machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier mache ich mal zweimal, 1, 2, 3. Dann muss ich wieder in die Mitte, hat er gesagt. Und dann einmal schießen. Your shot could be off due to windage. Check your setting. You must click your BDC down 5 more times. Okay. 2, 3, 4, 5. Please reload and fire at will. Ich musste doch in die andere Richtung. Aber ist doch richtig. Please reload and fire at will. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Please 14, reload, 15. fire at will. Nein. Please reload and fire at will. Sekündchen. Ich muss erstmal die Mitte treffen. Nee, das geht gar nicht. Nein. Please reload and fire at will. Da, das ist ein bisschen am Ruckeln, aber ist nicht schlimm. So. Your shot could be off due to windage. Check your setting. You must click your BDC down 1 more time. Einmal. Please reload and fire at will. Habe ich das wieder falsch eingestellt. So. Ach. Your shot could be off due to windage. Check your setting. Please reload and fire at will. Ich mache jetzt so. Please reload and fire at will. Problematisch ist, wenn halt Wind kommt. Nein. Oh. Immer diese Nachlader. Please reload and fire at will. Tja. Spotter confirming bullseye. Good shooting. Very good. Now let's reload and try once again. Wow, Bullseye. Ich bin so voller Pro-Gamer, ey. Mit der AWP, ey. Da bin ich so gut. Ich hab die AWP gehasst bei Counter-Strike, deshalb zocke ich das nicht mehr. Jetzt? Spotter confirming bullseye. Good shooting. Oh. Zwischensequenz. Okay, we have 9 1.5-inch targets. Each target requires its own center hit. Begin top left to right. Load your rifle and fire at will. Da. Boom. Spotter confirming center hit. Hit is within target. So. Rechtsklick. So. Wieder Rechtsklick.
So. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Na, ein bisschen windig schon. Es ist Please reload and fire at will. Yeah. Your weapon is already loaded. Spotter confirming center hit. Boah, ich bin so voller Pro-Gamer, ey. Boah, so voll awesome bin ich. So. Boom, Headshot. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Please reload and fire at will. Rechtsklick. Bisschen umständlich, aber boah, das Spiel ist so cool, ey. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Please reload and fire at will. Hab ich schon. Die Sierra-Spiele sind immer die besten. Ein paar waren noch doof, aber... Your weapon is already loaded. Ja. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Ich finde Sierra auch mit diesen... Gabriel, nein, war das auch, mit diesen ganzen Personen im Bluescreen. Boah, das mag ich auch. Meistens, wenn das immer alte Bluescreens sind. Spotter confirming center hit. Meistens immer... target. Am besten ist noch mit Interlace, Please reload and fire at will. Doch Interlace, Videos mit Zeilen, also mit Zeilensprung, also wie bei das Phantasmagoria 2, war hier das Video immer mit Interlace. Oh shit, ich komme da nicht mehr hoch. Warte, ich muss erstmal die Kugel verdingsen. Ey, scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ah, da war's. Okay. So. Spotter confirming center hit. Hit is within target. Vor allem, dass der auch, ohne dass sich das bewegt. Reload and fire at will. Ja, der muss da richtig Nullpuls haben. So. Das war das letzte. Spotter confirming center hit. Hit is within target. That was a good session. You want to go again, or are you done for the day? Ich will dannen. Dann. Der ist cool, der Typ. Vor allem sind die ganzen Personen, die da sind, 20 Jahre älter heute. Attend Taktik Training, yes. Oh, das ist jetzt eine lange Session, glaube ich. Eine lange Erzählsession. Auf Englisch. Glaube ich, oder? War das die? Ja. We'll get started when everyone's here, which would appear to be now. Everyone, your attention, please. Settle down and we can get started. Today we want to discuss use of force issues, cover the differences between stealth and dynamic entries, and review tactical communication techniques. Are we clear, or are there any questions? Sir, I haven't been on a call-up before. What should I expect? First, each call-up we answer is unique to the situation at hand. No two encounters will ever be exactly alike. However, each situation will share certain characteristics: the negotiation process, tactical plan formation, scouting the area for possible approach routes, interviewing victims, neighbors, and witnesses. Structures will share features such as entry ports, single or multiple levels. What we cannot plan for is how any suspect will behave. Remember two things. It is the suspect who determines the outcome of any given situation, and there is never just one way to resolve a crisis. So, how can we truly be prepared? Well, for one thing, we can train using proven tactics and procedures.
Any questions so far? Over 60% of all our call-ups are barricaded suspects. Out of that, approximately 80% of the barricaded suspects will be a domestic barricade of a single male. Soured robberies, hostage taking, and multiple barricaded suspects make up the remaining 20%. Now, anytime you have one or multiple barricaded suspects, time is on your side. Negotiation is key. Time becomes crucial when hostages are involved or the threat to innocent citizens is imminent. If negotiations break down, or if the life of an innocent citizen or police officer is in jeopardy during a barricaded situation, we must be prepared to initiate a tactical plan to enter the structure. Entering a structure can be one of the most hazardous times during an assault. You want to plan for high ground cover, and you want to enter the structure to your advantage. Now, to do this, we always scout the area for an approach route. We also determine what type of entry we'd prefer to make, whether that would be a dynamic entry or a stealth entry. Dynamic entries are fast and are characterized by the use of diversionary devices and techniques. The entry team can be assisted by one or more gas teams. Flashbangs are used at the point of entry to disorient a suspect or as a diversionary tool at separate entry ports. Stealth entries are referred to as soft probes. They're characterized by slow, cautious movement. The first person on the entry team is the scout. The scout is armed with a 180-degree mirror and a .45. The mirror provides a reverse image of the room you're about to enter. The door jamb will give you your point of reference. Remember, the proper way to mirror a door is to first mirror low and then mirror high. You mirror low first because the suspect in the next room is generally not looking at floor level. He's generally looking at his eye level. The scout will inform the rest of the entry team of what to expect. Door right, closet left. This information is relayed via your LASH radio unit. The scout is covered by the second man on the entry team, the rear guard. The rear guard carries a shotgun. The shotgun will be loaded with buckshot unless a door or a car needs to be breached. At such times, the shotgun is loaded with 1-ounce 12-gauge slugs. Now, next up behind the rear guard is your element leader. Your element leader should be an assaulter's main focus. You do as he instructs. If your element leader tells you to cover a door, you cover that door. You do not second guess your element leader. The scout, rear guard, and element leader will continue to soft probe the environment, placing trailers where needed. Remember, survey threat areas, determine what needs to be covered, clear rooms in a circular or L patterns. Questions? Whether you enter a room under a dynamic or a stealth mode, you want to remember to invoke certain practices. Always slice the pie on a door or a room. In other words, don't rush straight into any room. If you do, you're rushing head-on into trouble. By slicing the pie, you're angling your position to first see what the room contains, then roll out if necessary. Rolling out or leaning without exposing any more of your body than you need to see further into a room is a life-saving tactic. It's not a formality. Next, if the person ahead of you enters a room and moves to the right, then you enter to the left. If you follow their path into a room, you will be in their field of fire. Lastly, if a suspect sees you on a room entry before the entry team is ready to make an arrest, or if a sniper misses his shot, the mission is compromised. Alert others of the compromise by broadcasting the word compromised. Any questions? Communication is key to our success as a team. Consequently, agreed upon terminology exists in this organization, and I expect all of you to understand and utilize this terminology. When observing and relaying information concerning a structure, you will refer to it by numbers, not geographical designations.
The front of the building is always side 1. Moving clockwise, the numbers increase, 2, 3, 4, etc. Corners are referred to by their intersecting sides. In the example I have here, you can see the bottom left corner is referred to as the 1-2 corner. So remember, the front of the building is always side 1, and you move clockwise and number accordingly. Now here we have a 4-story building. The concept of numbering still applies. Numbers are assigned to all openings and all levels. Each opening is numbered, beginning from the left to the right, bottom to the top. Each level is numbered from the bottom up. Consequently, looking at the example here, the door would be referred to as level 1, opening 2. If you have suspect information to relay, you will do so by using this technique. Is that clear? During a tactical operation, we communicate 2 ways, through lash radio headsets and hand signals. The lash radio headset functions by capturing the vibrations from your throat. You're going to want to whisper when using the lash. Anything louder than a whisper will cause distortion and jeopardize our communication. Verbal communication should be kept brief, lest a suspect hears you. If you need a trailer to enter a room and cover a cleared area, you need only say, "Trailer, cover window," nothing more. The trailer will come to you and set up on the window. If you're sniper team number 1 and you've arrived at your position, the simple sentence, "High ground 1 in position," will do. Us brass will know what you're up to. The other method of communication that we utilize is from the military, and it's used internationally. It's the use of hand signals. Now these are basic, but for those of you needing a refresher course, a raised fist means hold. Do not move. Moving your hand horizontally over your head means cover. A raised fist moved in an up and down motion means hurry up. A hand with spread fingers indicates suspect. The direction you point indicates where the suspect is. If you need someone's attention, snap your fingers. Or if you see or hear snapping, someone wants your attention. And when someone has your attention, if they point to their eyes and then to a door, they want you to look at the door or in the direction of the door. If you see a thumbs up, you know an area is clear and it's safe to enter. If you see a flat hand, do not continue with your action or movement. Stop. All very basic hand movements, but gestures that can save your life and the lives of your teammates. Now, I know sometimes in the heat of the moment, it's tempting to add an additional middle finger into our repertoire. But I would ask you to curb that temptation and behave professionally. Well, that's it. Thank you for your time, gentlemen. Dismissed. Dismissed. Oh, Einsatz. Please insert CD number 2, then press Enter to continue. Ja, genau, mache ich. Draufdrücken. CD-ROM-Laufwerk geht auf. Und CD2 reintun. Kennen die Kinder heute von heute nicht. Kennen nur Steam. So, jetzt Enter drücken. Barricaded female, North Hollywood area, 339 Westcott Avenue. Shots fired, code 3. This is Sergeant Pruitt with the LAPD. Lucy, if you can hear me, I want you to answer the telephone. We're here to help you. Please pick up the telephone and talk with me. It's my wife, Lucy. Lucy Long. She's holed up in the house. She won't come out, won't let me in. Like I told that other officer, she's been mixed up a lot lately. Ain't that so, Katie? This is my daughter, Katie. Go ahead, hon, you tell the officer. My mom's always been real protective of our family, but it's different now. It's like she's not just protective, she's angry or paranoid or something. I don't know what. I think she's become dangerous. She has a gun now, and she shot at me and my dad this morning. That's right. And
She damn near killed us, too. See, yesterday, she threw me out of the house, hollering she weren't gonna let me back in. She locked all the doors. Neighbors across the street were looking. So I walked down to Katie's. She just lives in the apartments over on Maroa. So I spent the night there. This morning, Katie brung me back home. We was walking up to the house, and Lucy started shooting at us. That's when I called the police. So, jetzt bin ich wieder in Action. I understand, sir. We'd like for your wife to come out on her own so we can get her some help. But if she won't, and the possibility exists she might hurt herself, we might have to go in and get her. I was just briefing Mr. Long on the possibility that we might have to enter his home. Mr. Long, our crisis negotiation team is currently on the telephone with your wife. There's some concern that she may be delusional. Now, I realize I've already asked you to explain the physical layout of your house and property, but in case we need to go in and get her, I want to make sure that we're prepared. Is there anything else that you can tell me about the house's layout? Well, of course, you've seen the boards in the front windows. She's got all the windows boarded up like that. Huh. See what you can learn from the Long's neighbors. Okay. Excuse me, sir. Have you interviewed the Long's neighbors yet? If not, I suggest you do so now. The more information we have, the safer the experience. Ach so, den Nachbar. Hello, you must be the neighbor. Yes, I'm Mr. Devon. I've been living across from the Longs for the last 10 years. When I first moved in, they were real nice. Showed me and my wife the neighborhood. Yeah, hadn't been the same in the last few years. You know the wife, Lucy? She beats that old man real bad, all day long. You cops been out here. I'm getting to know you guys on a first-name basis. Und jetzt? Have you ever actually been inside the Long residence, Mr. Devon? Not in a long time. Lucy boards it up bit by bit. She thinks some people are gonna kill her. You know what I think? I think she's gonna kill that old man, maybe herself. Jetzt nochmal draufklicken. What can you tell me about what happened here today? Did you hear any shots? Yes, I heard the shots at the police officers. I saw the car. I knew it had to be the Longs. Then I heard the shots. Is there anything else you can tell me, Mr. Devon? Don't believe the old man. He'd tell you that his missus is holed up in that house. Won't come out. That's not the truth. I've seen her wandering around the yard at all times of the night and day. Half the time in some old nightgown. Is there anything else you can tell me, Mr. Devon? Don't believe the old man. Okay. Nicht den alten Mann glauben. Warte mal, jetzt gehe ich mal Safe Mission. So. DAS. Das ist immer super. So nenne ich immer alles. Okay, und was ist da hinten? Hey, leave everything alone in there. Hey, leave everything alone in there. Hey, leave everything alone in there. It's all been inventoried and nothing's been assigned to you. Hey! Aha, kann ich mit allen reden oder was? Hey! Hey, since this is your first time out, a little advice for you. Do as you're told. Hey. How you doing, pup? Don't worry about this one. Everything's gonna be fine. I was on the scout with Packmeyer and Rooker. There are limited ports of entry, and those that are there are pretty well boarded up. Think we have a captive audience. Who knows? Maybe she'll come out on her own. Okay. Briefing! Jetzt kommt das Briefing. The situation as we know it is this. We have a barricaded white female inside the residence.
She's 64 years old and she suffers from various health maladies. She's diabetic and she suffers from a heart condition that requires the use of medication. CNT tells me she's delusional. She thinks the activity outside the house are gangbangers trying to break in. She's a shooter. Gangbang? Approach knowing she's armed and dangerous. This is the layout of the house. On side 1, we have a front door entrance. This is a dangerous approach as it has 2 windows to contend with. The large front window and a small kitchen window. To compensate for that, we've placed snipers here on this side of the street to watch those ports. Apparently, this house has been somewhat fortified over the years. The garage has been sealed off from the house. Side 3 has one opening, a barricaded window. While negotiations continue with the suspects, we're going to place an emergency assault team on side 1 for entry through opening 2. The emergency entry team will consist of the following: Rhea, scout; Denton, rear guard; Packmeyer, element lead. For rear containment, side 3, Pup and Wixel. Any questions? No. Nee, brauche ich nicht, nein. Ich bin schon über eine Stunde am Aufnehmen. Ich brauche keine Hilfe mehr. 1 Stunde Training reicht, ich kann das alles. Sounds like the fat's in the fire. Line up for deployment. Let's go! Ich frage mich, wie die deutsche Übersetzung hier gewesen wäre. So, jetzt ist es wichtig abzuspeichern, weil ich bin hier mindestens 4,7 Milliarden Mal gestorben beim Livestream, weil ich nicht wusste, wie man das genau macht. MP5s, full auto. Ja, erstmal so, erstmal wieder safe, mache ich wieder 2 DAS, keine Ahnung. So, hier und dann hier Full Auto hat er. Ich glaube hier das dann. So. Okay, ich hab's. Go. Ich hoffe, dass ich es jetzt kapiere, wie ich es bei der Lösung gesehen habe. Get moving. So, ich bin einmal nämlich hier lang gegangen. Warte, einmal da. Gucken. So, und dann gibt es einmal... Man kann dann hinten hier lang. Ich glaube, hier in diese Richtung geht das. Und dann kommt die Omi und killt mich erstmal. Boah. Die Oma hat mich gekillt. Ja, es gibt keine Omi-Liebe hier. An da kommt erstmal sowas hier. Ein bisschen ruckelig, aber egal. Restore. Der ist 2 und ich habe gespeichert. Ja, das ist gut, wenn man sein Leben speichern könnte. MP5s, full auto. So. Hier. So. So. Okay, geht. Geht. Ready? Ja. Go. Wenn ich nach da klicke, das ist so dämlich gemacht, werde ich wieder zur Metro geschickt und dann muss ich wieder die CD wechseln und dann wieder laden und dann wieder die CD wechseln. Boah, das ist ein bisschen doof gemacht. So. Ich habe gelesen, man muss nach vorne drücken, nach oben. Aus dieser Sicht hier. Pup, get moving. So, nach oben. Was muss ich denn jetzt machen? Ah ne, ich muss warten. Das ist ein echtes Haus, eine Fotografie. Und da wurden die dann mit dem Bluescreen reingesetzt.
das ist irgendwie schön, finde ich das. Jetzt muss ich warten, glaube ich. Armed suspect, one. Was? Sierra 1 to 20 David. Suspect neutralized. Was? Was? Ich lese hier aber was anderes. Today was not a victory but a defeat. We were not successful in saving the life of the suspect we wished to apprehend. Rather, we lost that life and jeopardized the lives of others. It is true that the suspect determines the outcome of a crisis, but it's our responsibility to help guide the suspect towards a peaceful resolution. Remember, a truly successful resolution is one where no shots are fired. An investigation is being conducted into today's events. You will be cooperative, helpful, and honest when dealing with investigators. Until the investigation is complete, I'm suspending Pup from active duty status. Pup, today you acted alone and without regard to your element. You let your fellow officers down. Until this investigation is completed, I think it's best that you continue to train and study, but not participate in any call-ups. That's all. Dismissed. Ich will das wieder restoren. Und jetzt will ich mal gucken, da gab es eine Alternative. Wäre ich wahrscheinlich später ins Haus gegangen, also nicht früher, dann... MP5's full auto. Erstmal hier, das, so. Okay, über bla bla. Ready? Go! Pup, get moving! So, einmal nach vorne. Und was jetzt? Ich weiß jetzt nicht genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das heißt. Steht das da? Irgendwie stehen bleiben oder so soll das heißen. Oh. Ah, ich habe noch den Spiegel, noch die Gas-Dingens. Warte, jetzt will ich mal gucken. Ich muss hier kurz noch was lesen. Aber man muss Vorsicht sein, dort hinten Ah, okay. Okay, da steht... Warte mal. Play. Ich wollte gerade... Nein! Aha. Das labern die wieder Scheiße. Bla 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 bla. Ja. Feines Früchtchen. Ist gut. Ich will einfach nochmal neu sein. Ich will einfach mal was ausprobieren. Ja. Hallo? Boah. Ja, hättet mich beim Livestream erleben sollen. Aber ich hatte natürlich kein Mikrofon an. Ho. MP5's full auto. So. Ja. So. Gut. Suspect 1-2 corner. This is the LAPD. Put the gun by your right foot. Was? Suspect, put your hands over your head now. Hä?
Der hat mich wahrscheinlich nicht getroffen. Ey, lustig. Jetzt ist das anders abgelaufen. Aber hier steht noch viel mehr, ey. Your training and hard work paid off today. We have our suspect in custody and no lives were lost. As with every call-up, today's situation proved we can never truly know what a suspect will do or forecast how a situation will resolve. As we've learned, we can know our tactics, our jobs, and our mission. These are advantages we have. Today we had a few mistakes. I'm calling them mistakes as opposed to willful disregard of human life due to my generous nature. However, I'm not so generous as to allow undisciplined officers to jeopardize the safety of this element with flagrant acts. Pup, I'm placing you under probation status. Your actions in the field today could have resulted in fatal consequences. As it was, things worked out your way this time. Next time, you or your fellow officers may not be that lucky. I suggest you learn to work as a member of your element, pup. Learn to follow orders. Do the job you're assigned. The very lives of your element depend on it. Dismissed. Ja. Okay. Map. Please insert CD number 1, then press Enter to continue. Nee, ich mache hier jetzt Schluss. So. Okay, das Spiel ist sehr geil. Ich habe aber hier was anderes gelesen. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Fehler gemacht. Wir sind vorgegangen, obwohl wir es nicht durften. Aber die hat uns nicht getroffen. Und die arme Oma wurde dann verhaftet. Aber hier gibt es nämlich noch andere Sachen. Dann steht zum Beispiel, dass man muss nämlich an das Haus mit dem Spiegel um die Ecke gucken. Dann kann das sein, dass sie nicht im Spiegel ist. Dann kann es sein, dass die im Spiegel mit Waffe ist. Dann im Spiegel ohne Waffe. Ja. Und so muss man dann jeweils darauf reagieren. Und das ist eigentlich interessant. Das ist jedes Mal anders. Das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Spiel. Ja. Ich hoffe, dieses über einstündige Video hat euch gefallen zu diesem tollen Spiel Police Quest. Leider auf Englisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Mir hat es jedenfalls sehr gefallen. Und ich werde demnächst wahrscheinlich öfters mal Livestreams machen, wo ich das Spiel nur spiele, aber unkommentiert. Weil ich spiele vorher ein Spiel, um es anzutesten, weil vor einer Weile habe ich das nicht mehr so gemacht und dann kam ich gar nicht klar. Jetzt versuche ich ein bisschen zu spielen und dann erst ein komplettes Video damit zu machen. Ja, wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.